Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 132. It is tips for writing aids, number 9. Sexist terms. What do you mean by sexist terms? The latest terms which you use. See, for example, instead of anchor man, you use anchor. What do you mean by anchor man? What do you mean by anchor? In a ship, you use anchor. That doesn't change. So, anchor man means a programmer in a television or in a radio who conducts the program. He is called anchor man, right? Instead of anchor man, you have to write anchor. Instead of advertising man, who is an advertising man? A person who advertises. You have to use advertising executive, right? He is an official type. Advertising executive. Instead of a advertising man, you have to use advertising executive. Instead of chairman, you have to say chairperson. He is the chairperson of the company. Infosys chairperson is Mr. Narayana Murthy. So, Englishman, instead of Englishman, you have to say Brit. British. He is a Brit. Instead of fireman, you have to use firefighter, fireman. Instead of foreman, you have to use supervisor. Instead of foreman, you are using supervisor. A man who, a person who. Instead of a man who, you have to write as a person who. Man the booth. Whoever looks after the booth, you call them as staff the booth. Man the booth means what? Take care of the booth. Instead of that, you have to say staff the booth. Instead of mankind, you have to use humankind. Who are the mankind? All the human beings in the world. You call it as humankind. Manpower. Instead of manpower, you have to use labor. Labor. In British English, L-A-B-O-U-R. In American English, L-A-B-O-R. Instead of man-made goods, you have to use manufactured goods. Manufactured instead of man-made. Instead of man-hours. Man-hours means what? The time which men work. For that, you have to use hours. M-R-S, M-I-S-S, you have to use M-S. Mrs. Miss. Mrs. Miss. You use M-S. Instead of newsman, you have to use journalist. Instead of newsman, you are using journalist. Instead of mailman, you have to use mail carrier. Instead of policeman, you have to use police officer. Instead of salesman, you have to use salesperson. Instead of stewardess, who is a stewardess? In the flight, whoever attends, they are called. Whoever helps you, whoever does service to you, they are called stewardess, air hostess. So, you call them as flight attendant. Waitress, you call them as server. Instead of waitress, server. Instead of weatherman, you are using meteorologist. Instead of workman, you are using worker. He is a worker. See, abbreviations. Instead of as soon as possible, you are using ASAP. In letter writing, if you want to use it in short, as soon as possible, you are writing as ASAP. Instead of carbon copy, in email, carbon copies, you are using CC. Cash on delivery, whenever you order a good. So, when the goods come through postal, there you pay the money. Cash on delivery, you use it as C.O.D, cash on delivery. Instead of company, you are writing CO, company. Credit, you are giving loan, it is CR. Instead of department, you are using DEPT, department. Instead of district, you are using DIS, DAS. Doing business as DBA. Each, EA. Instead of fiscal year means what? The financial year, FY. Instead of for example, EG. Instead of for example, you are using E.G. For your information, FYI. Incorporated means what? It has joined. You are using INC, incorporation. Indian incorporation means Indian companies. Manufacturing, MFG. Merchandise, that is the trading business, MDSC, merchandise. Postscript, PS. Instead of quarter, QTR. Instead of that is, I.E, that is.
Instead of east, E. Instead of north, N, capital letters. Instead of south, S. Instead of west, W. Doctor of medicine, you call them as MD, Doctor of medicine. Instead of Doctor of philosophy, PhD, Doctor of philosophy. Esquire, ESQ, whoever escorts, you call them as esquire. General, GEN. Governor, GOV. Honorable, HON. Lieutenant, you call it as, you use LT. Manager, MGR. Master of Arts, M.A in capital letters. Master of Science, MS. Mechanical Engineer, M.E. Private, PVT. Registered Nurse, RN. Reverend, respect, that is REV, Reverend Father. Saint, ST. Saint for female, Mother Teresa, Saint, STE. Instead of secretary, SEC, SEC. Instead of senior, SR. Instead of sergeant, SGT. Treasurer, TREAS. Vice President, VP. Alabama, AL. Alaska, these are the states of America. Alabama, AL. Alaska, AK. Arizona, AZ. Arkansas, AR. California, you call it as CA. Canal Zone, CZ. Colorado, State of America, CO. Connecticut City. Delaware, DE. District of Columbia, DC. Florida, FL. Georgia, GA. All the states of America. Guam, GU. Hawaii, HI. Idaho, ID. Illinois, IL. Indiana, IN. Iowa, IA. Kansas, KS. Kentucky, KY. Kentucky, KY. It is a state in America. Louisiana, LA. Maine, ME. Maryland, MD. Massachusetts, MA. Michigan, MI. Minnesota, MN. Mississippi, MS. Missouri, MO. Montana, MT. Right, sir? So these are the words to be used instead of that. Hope you are able to get it very clear. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 553, 556, வீடியோ நம்பர் 132, லெட்டர் ரைட்டிங் டிப்ஸ், வேஸ் ஃபார் யூஸ்ஃபுல் லெட்டர் ரைட்டிங் எய்ட்ஸ் 9. இதற்கு பதிலாக இது ஆங்கர் மேன் என்றால் என்ன? சினிமாவிலே அல்லது டிவியிலே, ரேடியோவிலே ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர்களை ஆங்கர் மேன் என்று சொல்வார்கள். நீ ஆங்கர் என்று சொன்னால் போதும். ஆங்கர் என்றால் என்ன? தனியான ஆங்கர் என்ற வார்த்தை ரங்கூரம் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கர், ஒன்றை பிடிமானமாக பிடித்து கொள்வது. இந்த ஆங்கர் மேன் என்று சொல்கிற பொழுது ரேடியோவிலும் டெலிவிஷனையும் ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர்களை ஆங்கர் என்று சொல்ல வேண்டும். அட்வர்டைசிங் மேன், விளம்பர மனிதன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அட்வர்டைசிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ், அட்வர்டைசிங் அதிகாரி என்று சொல்ல வேண்டும். சேர் மேன், ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முதலாளியை சேர் பர்சன் என்று சொல்கிறாய். இங்கிலீஷ் மேன், வெள்ளைக்காரர்கள். இங்கிலீஷ் மேன் என்றால் என்ன? பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர்களை பிரிட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபயர் மேன், தீயணைப்புத்துறை அதிகாரியை ஃபயர் ஃபைட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபோர் மேன், மேற்பார்வை எடுப்பவரை சூப்பர்வைசர் என்று சொல்ல வேண்டும். எ மேன் ஹூ, எ பர்சன் ஹூ என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் த பூத், அந்த பூத்தை நிர்வகி என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டாப் த பூத் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் கைண்ட், மனித இனம் என்று சொல்கிற பொழுது ஹியூமன் கைண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் பவர், மனித ஆற்றல் என்று சொல்கிற பொழுது லேபர் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் மேட், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதை மேனுஃபேக்சர்டு, உற்பத்தியான பொருட்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். மேன் அவர்ஸ், மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலை நேரங்களை அவர்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். மிஸ்ஸஸ், எம்ஆர்எஸ், எம்ஐஎஸ்எஸ். மிஸ்ஸஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பெண் தான் திருமணம் ஆனவளா ஆகாதவளா என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது எம்ஆர்எஸ் என்று சொல்கிறாள். எம்ஐஎஸ்எஸ் என்றால் என்ன? திருமணம் ஆகாத பெண். அது எம்எஸ் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும். நியூஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஜேர்னலிஸ்ட், பத்திரிகையாளர் என்று சொல்ல வேண்டும். மெயில் மேன், தபால்காரனை மெயில் கேரியர் என்று சொல்ல வேண்டும். போலீஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக போலீஸ் ஆஃபீஸர், அதிகாரி என்று சொல்ல வேண்டும். சேல்ஸ் மேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக சேல்ஸ் பர்சன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்டூவர்டஸ் என்றால் என்ன? விமானத்திலே பணிப்பெண்களை ஃப்ளைட் அட்டெண்டன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃப்ளைட்னா ஏரோப்ளைன் அட்டெண்டன்ட். வெயிட்ரஸ், அதாவது உணவு பரிமாறக்கூடியவரை சர்வர் என்று சொல்ல வேண்டும். வெதர் மேன், சீதோஷண நிலைமையை சொல்லக்கூடியவர்களை மெட்டரலாஜிஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒர்க் மேன், ஒர்க்கர், வேலைக்காரர்களை ஒர்க்கர் என்று சொல்ல வேண்டும்.
as soon as possible. இது பார்த்து அப்ரிவேஷன் என்றால் என்ன? சுருக்கி எழுதுதல். கடிதம் எழுதுகிற பொழுது இந்த சுருக்கெழுத்துக்களை பயன்படுத்துகிற பொழுது ஏஎஸ்பிஏபி என்றால் என்ன? as soon as possible. உடனடியாக. கார்பன் காப்பி என்றால் என்ன? ஒரு காப்பியை பல பேருக்கு இமெயிலில் பார்ப்பீர்கள், சிசி என்று சொல்வோம். கேஷ் ஆன் டெலிவரி, பொருட்களை தபால் மூலமாக வாங்கி உடனடியாக பணம் கொடுப்பதை C.O.D என்று சொல்கிறாய். கம்பெனியை CO என்று சொல்கிறாய். கிரெடிட் கடன் கொடுப்பதை CR என்று சொல்கிறாய். டிபார்ட்மெண்ட் துறையை DPT என்று சொல்கிறாய். டிஸ்ட்ரிக்ட் மாநிலம் மாவட்டம் என்பது சொல்வதற்கு DIS என்று சொல்கிறாய். டூயிங் பிஸ்னஸ் ஆஸ் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக DBA. ஈச் ஒவ்வொன்றும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக EA என்று சொல்கிறாய். ஃபிஸ்கல் இயர், பணப்பட்டுவாடா வருடம் என்று சொல்கிற பொழுது FY. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்காக என்று சொல்கிற பொழுது E.G. ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன், உங்கள் தகவலுக்காக என்று சொல்கிற பொழுது FYI. இன்கார்பரேட்டட், சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது. நிர்வாகம் என்று சொல்கிற பொழுது INC. மேனுஃபேக்சரிங், உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதை MFG என்று சொல்கிறாய். மெர்ச்சன்டைஸ், பொருட்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த தொழிலை, அது மெர்ச்சன்டைஸை MDSC என்று சொல்கிறாய். போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் PS. கோட்டர் என்றால் கால். தட் இஸ் அதாகப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது IE என்று சொல்கிறாய். ஈஸ்ட், கிழக்கு, E என்று சொல்கிறாய். நார்த், வடக்கு, N என்று சொல்கிறாய். சவுத், தெற்கு, S. வெஸ்ட், மேற்கு, W என்று சொல்கிறாய். எல்லா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும். டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், மருத்துவத்துறையிலே டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், அதை MD என்று சொல்கிறாய். டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபியை, தத்துவத்திலே டாக்டர் PhD என்று சொல்கிறாய். எஸ்கொயர் என்றால் என்ன? எஸ்காட் பண்ணி வருபவர்களை எஸ்க் என்று சொல்கிறாய். ஜெனரல், ஜென் என்று சொல்கிறாய். கவர்னரை, ஆளுநரை GOV என்று சொல்கிறாய். ஆனரபிள், மரியாதைக்குரிய HON என்று சொல்கிறாய். லெப்டினன்ட், துணை LT என்று சொல்கிறாய். மேனேஜரை MGR. மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் MA. மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் MS. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ME. பிரைவேட் PVT என்று சொல்கிறாய். ரிஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் என்றால் பதிவு செய்யப்பட்ட நர்ஸ் RN என்று சொல்கிறாய். ரெவரன், மரியாதைக்குரிய ரெவ் என்று சொல்கிறாய். செயின்ட், புனித ST, புனித பெற்றவர்கள். செயின்ட், பெண்மணியாக இருந்தால் STE. செக்ரட்டரி, செயலாளரை SCC என்று சொல்கிறாய். சீனியரை SR. சார்ஜென்ட் SGT என்று சொல்கிறாய். ட்ரெஷரர், பணத்தை பொக்கிஷதாரரை TREAS என்று சொல்கிறாய். வைஸ் பிரசிடென்ட், துணை முதலாளி, துணை மேலாளர் என்று சொல்கிற பொழுது VP. அப்போ மாநிலங்கள், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய 50 மாநிலங்கள். அலபாமா என்று ஒரு மாநிலம், அதை AL என்று சொல்கிறாய். அலஸ்கா என்ற மாநிலம் AK என்று சொல்கிறாய். அரிசோனா மாநிலத்தை அமெரிக்காவிலே AZ. அர்கான்சாஸ் AR. கலிஃபோர்னியாவை CA என்று சொல்கிறாய். கேனல் ஜோன் என்ற CZ. கலரடா CO. கனெக்டிகட் CT. டெலவேர் DE. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கொலம்பியா DC. ஃப்ளோரிடாவை FL. ஜார்ஜியாவை GA. குவாம் GU. ஹவாயை HI. இடாகோவை ID. இல்லினோஸ் IL. இந்தியானாவை IN. லோவாவை IA. கென்சாஸை KS. கென்டக்கி, அமெரிக்காவில் உள்ள மாநிலம் KY என்று சொல்கிறாய். லூசியானா LA. மைனி ME. மேரிலாண்டு MD. மெசச்சூசெட்டஸ் MA. மிச்சிகாமை MI. மினியோசோட்டாவை MN. மிசிசிபியை MS. மிசசோரி MO. மோன்டானாவை MT என்று அமெரிக்காவினுடைய மாநிலங்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.